Okay, Glib, any thoughts about your audience? Я би не зменшував би проблему тільки до аудиторії. Glib would probably not like to minimize the problem to just the audience. Ви знаєте, що відбулося в Україні напередодні початку війни? Це величезна кількість медіа перестали існувати взагалі. Власники побігли, величезна кількість колективів, медійників залишилися без роботи. І от в цей момент Миколаївський прес-клуб разом з нашими колегами з Польщі почали думати над тим, а як бути в цій ситуації, коли величезна кількість людей вимагає щодня нової і нової інформації, а, на жаль, є проблема з тими медіа, які існували до початку війни. So there was a phenomenon actually right before the beginning of the full-scale invasion where many media and many media owners either left the country physically, stopped operating, stopped paying their journalists and their employees. And the Mykolaiv Press Club, together with its Polish colleagues in response to the very beginning of the full-scale invasion, thought of ways to address this problem to combat also the high demand of a large number of people in Ukraine for more information about what was going on and how to deal with this problem of media that just stopped working right as the full-scale invasion began. Коли ми почали аналізувати ситуацію, то виявилося, що 90% українських медіа так чи інакше перед війною були взяті під контроль Російської Федерації. When they began to analyze the situation further, they discovered that about 20% of Ukrainian media had been occupied or reintroduced as Russian media or put under the wing of Russian media. Я думаю, що Росія готувалася не тільки для війни в Україні, а вони готувалися до світової війни. And Glib remarks that he thinks Russia was not only preparing to go to war with Ukraine, but go to war with the entire world because of these plans. Виходячи з цього, ми дійсно вдячні світовим медіа за те, що вони проявили дуже велику увагу до подій, які відбувалися в Україні. But it's thanks to the world media that in this critical moment brought a lot of attention to what was actually going on in Ukraine. This plays very well. Щоб ми зрозуміли, наприклад, тільки за минулий рік 3100 іноземних журналістів відвідали безпосередньо Миколаївську область. Скільки ви сказали? 3000? 3100. And a marker of this is the fact that over 3,100 international journalists have visited the Mykolaiv region alone to cover the events. І ми в цих умовах, тобто, стали частиною світової медійної картини. If I could just interrupt briefly, we have a wonderful question that plays very effectively into this from Bill Holstein, who is the president of the OPC Foundation and one of my past presidents of the OPC, one of my predecessors as president of the OPC. Bill asks, haven't the Russians tried to spread disinformation themselves inside Ukraine? And what narratives have they pushed? How effective has the Ukrainian media been in resisting that effort? And I might add another question corollary to that, whether the government is placing any controls on how you operate, what you report, write, or film. In other words, has there been any local censorship? But let's go around again, and let's start with Alina on those points. Alina, do you have any thoughts? Питання було від колишнього президента OPC
Він питає це в чаті, якщо ви хочете самі прочитати, але він питає про дезінформацію, російську дезінформацію і кампанії в Україні. Чи це відбулося раніше? Які наративи вони намагаються просувати в Україні? І наскільки ефективно українська медіа була у протистоянні цих наративів? І потім пан Девід хотів додати до питання, чи українська влада намагалася, чи має якийсь контроль над медією зараз в Україні, і чи ви стикалися з цензурою? Я думаю, він хотів почати з вами, пані Алла, знов. Ну, цензури як такої у нас немає. Ну, ми вміємо давати відсіч, я вам скажу. Якщо це відносно нашої місцевої влади. Ну, ми зуміли з ними наладити такі відносини, партнерські, я хочу сказати. З приводу російських наративів, дуже багато у нас шкоди дало супутникове телебачення. Оці тарілки, які були встановлені, вони ще й зараз є, хоча була кампанія там з боротьби з цими тарілками. І я так розумію, що хтось там ще їх зберіг, і хтось ще слухає все це і перебуває дуже у сумнівах. Тому я думаю, що справжні українські медіа, вони повинні продовжувати свою роботу, бо то там, то тут просочується ця інформація, і вона дуже впливає на людей. Alla remarked that there's not really, or she has not really encountered censorship. She and her newspaper have a very good partnership with the local government and the government overall, so they can always work together if something arises. In terms of Russian narratives, Alla mentioned that one large problem that they encounter is actually the existence and continued existence of satellite television that people in the community have access to, because this allows people to continue listening and being aware of Russian narratives and limits the ability to fight back against them. And it sows doubt essentially in Ukrainian media, because this is how the Russian narratives are spread through this access to satellite television, which can pick up Russian channels and media. So Alla says that what really needs to happen is Ukrainian media needs to continue doing its job so that there is so that Ukrainian narratives and the truth continues to exist and people can turn to it when they're ready. Я, зокрема, в мене трошечки на запитанні переривався зв'язок, але якщо я правильно зрозуміла, це перший аспект дезінформації і боротьба з нею, так, і цензура, чи стикалися ми з тим. Чути мене там. Зокрема, перше, щодо дезінформації, я б хотіла сказати за те, що робилося, знову ж таки, так, дійсно супутникове телебачення наробило багато шкоди, але, зокрема, ми, так як ми межували з прифронтовими і деколи і окупованими територіями, тобто головне завдання в нас останні 8 років на Сході було це саме праця з цим населенням. Тобто налагодження, щоб наші телеканали вони віщали туди, доносили ту інформацію, і щоб люди на тих територіях вони знали те, що відбувається в Україні, знали про те, що про них не забувають, те, що боротьба триває, їх там не залишають. Зокрема, зараз, так, дійсно, ми стикаємося з великим таким потоком цієї дезінформації, її дуже складно фільтрувати, тому що в нас це люди в більшості, я перепрошую, я щось забагато вже, я закінчую речення, що люди в більшості зараз медійно ще не навчені аналізувати цю інформацію, як її правильно фільтрувати, на жаль. So Alina wants to say that there has already been a lot done in Ukrainian media and the media sphere to try to combat Russian narratives and influence in the Ukrainian media sphere. Satellite TV, yes, is a problem.
but there have been ways to deal with this. Alina's work focuses on actually the frontline territories and even the occupied territories, and making sure that those territories continue to receive Ukrainian media in some way, shape, or form. This is of highest priority, so that people in occupied territories or right on the front lines continue to know what is happening in Ukraine, continue to have access to information about all the recent developments and events. And they also know that they are not alone and that Ukraine has not left them, because once Ukrainian media is not accessible, people start to think that means that Ukraine has given up on them, but this is not the case. Yes, it's very difficult to manage the Russian narratives and to filter them out in media overall in Ukraine. Part of the problem is because many people working in the media sphere in Ukraine now are not accustomed to analyzing and filtering out harmful narratives. This is something that comes with practice and time, but it is being done. Ну і зокрема щодо цензури, так дійсно, як такого тиску наразі, я думаю, що журналісти не відчували, але наскільки мені здається, що чимало галасу набрав в нас новий закон про медіа, і який сколихнув всю журналістську спільноту, тому що фактично я так розумію, що його прийняття буде свідчити про те, що більшість регіональних медіа, які і так переживають зараз не найліпші часи, вони будуть змушені припиняти свою роботу, подекуди закриватися фактично. Я сподіваюся, що чи підтримують мене в тому колеги, я не знаю, але от наскільки я спілкувалася зі своїми колегами, то такої думки була більшість. Alina wanted to add on to the question on censorship. As a journalist, she has not really encountered censorship in the traditional sense. However, she remarks that there is a new law on media in Ukraine that would affect regional media in particular, and would in effect mean that regional media would have to close up shop and stop working, which would be very bad for overall Ukrainian media sphere. This is her interpretation of this new law. Some people might disagree, but based on her conversations with her colleagues and fellow journalists, this is how it's being perceived.